Yes, very good afternoon. Today we are going to have a hands-on workshop on basic life skill support, including CPR for karate instructors. It may be the first time, I don't know whether in India it has happened or not, but as far as my knowledge, it may be a first time in South India itself having this type of training for the karate instructors. So idea of having this type of training is mainly so that the karate instructors are not well equipped with some of the trainings nowadays because of certain issues. People are getting collapsed, they are getting heart attacks. So to revive them, CPR is very important. So focusing that area and further strengthening our karate instructors of Karnataka, especially Dakshina Karnataka, we are going to have today training for 50 karate instructors, and which this program is organized by Department of Basic Medical Sciences and MAHE-IASK Dojo, as well as ISKADO India, supported by, and Udupi District Sports Karate Association. So in this workshop, I hope the karatekars will get maximum benefit out of today's workshop. We have with us today the instructors, that is headed by Dr. Shobha KL, who is a coordinator of Division of Microbiology, Dr. Srivatsa Bhatt, Dr. Indra Adiga, Dr. Padipa, Dr. Kavita, and Dr. Sujata. These are the people going to train the karate instructors from various parts of Udupi district as well as from Mangalore, you can say undivided Dakshina Karnataka. Let us hope they get the best out of this workshop. The chief guest of this workshop is Dr. Tom Devasia, who himself is a karate instructor. We call him now Sempai, Dr. Tom Devasia, who is a black belt first dan, and as well as Karate India Organization Judge B. Okay, thank you. Jai Hind. By Department of Basic Medical Sciences, we have with us the trainers headed by Dr. Shobha KL, Dr. Indra Adiga, Dr. Sujata, Dr. Srivatsa Bhatt, Dr. Padipa, and Jayaprakash. For this event, we also have a chief guest, eminent cardiologist and also a karate instructor, Sempai, Dr. Tom Devasia, is also a Karate India Organization Judge B. I request Riyam to welcome Dr. Tom Devasia. We have with us Dr. Shobha KL. As I told, she is one who is attending, and she is also Associate Dean of our earlier Mr.Manipal Medical College, and she is our coordinator for Department of Microbiology. I also welcome her in this occasion. With us, we have our President of Udupi District Sports Karate Association, She Kirti GK. She is also a tournament commissioner of Karate India Organization. I welcome you, sir, to this workshop. With this, to start our workshop, we require always the blessings of Almighty. I request Kadambari to come and have an invocation. Om
Thank you. Good afternoon all. So we are going to attend the CPR training program. So why do we attend this? The heart is like a pump that supplies blood to all parts of the body, and that includes the brain. And we all are able to move, think and do the things we can because the brain gets blood from the heart. And the heart beats every second from the moment you are born until the day you die. There is no rest. And the brain cannot survive without blood for more than 3 minutes. So it is very important that whenever you see a perfectly normal individual collapse down, you assess him properly. If you go to many countries like Singapore and Israel, every single individual, civilian or armed forces, will know how to give CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation, or in common man's word, cardiac massage. Why do we do that? Because if the heart doesn't beat, we are supposed to compress the chest so that the heart behind the chest wall is mobilized to pump blood into such vital organs like heart and of course kidney. So we learn cardiopulmonary resuscitation. How do we execute this? How to do it? How to assess the patient? These instructors will teach you shortly. However, it is very important that we would have seen and heard about many of the situations where people who are playing and participating in various sports suddenly collapse during such sports, as there was a few people in the Udupi district as well who, while playing basketball, volleyball, within the last 2 years, 3 deaths happened for very young healthy individuals, 20 years of age. So how could you help them survive? It is very important that the person next to him knows how to do CPR. That is his only chance of survival. That is his only chance of survival. Out of hospital cardiac arrest means somebody will have to do cardiac massage till the person is brought to the hospital, from where on medically trained doctors and rest of the team will take care. What commonly happens is, in out of hospital cardiac arrest, they just bring the individual and it definitely takes more than 3 minutes. By the time the body is brought to the emergency of any hospital, it is more than 3 minutes and the chance of survival is almost zero. Cardiac arrest, when it happens inside the hospital, the individual has a better chance of survival because always trained medical personnel are around to help him survive. We have conducted many programs in Udupi district and nearby districts with our trained team, including instructors like these, to help common man. We have done for groups of people like teachers, school children, auto drivers, bus conductors, where common man is there. Lot of civilians we have taught, so that whenever they see a patient collapse or an individual collapse next to them, they immediately assess for breathing and circulation and then start cardiac massage. And it is not just one person. Once you train, you will know it is quite tiring. You cannot do it for more than a few minutes, and once you are tired, you need to give way to the next person to continue with cardiac massage so that you get time to rest, the other person continues to do, so that the brain continues to get oxygen. So I wish you all a good training program, and I sincerely hope that you do not come across situations where you have to give cardiac massage. But once if you come across a situation, don't hesitate, start massage,
save a patient, because that person who collapsed his last and final day of survival, and if you are not successful, you will not survive to see another day. Hope you understand the importance. Thank you very much, and best wishes to each and all of you. And this is CPR program is a very good program for everyone to learn. They need not be the doctors as such. They can be any lay person, as Dr. Tom told. Any person can practice, and they also have to do this when in need. So what has happened is, in the scenario of India, is basically most of the cardiac arrest, like in any other country, is more happening outside the hospital. When compared to all other diseases, this has become almost number one cause of cause of death. So there are other causes of death, it is cancer and all. So that is this cardiac arrest condition is leading, which is causing the death. So this is basically preventable in many of the conditions. Can we attend to this? Even it is said that in India, maybe less than 10% of the patients who land up in cardiac arrest will survive. I hope so you agree with sir. So when in other countries it is as the CDC, Center for Disease Control, that has given the statistics that it is almost 46% in other countries. It is less than 10% survival when the cardiac arrest happens outside the hospital in India. And even the CPR trainers are very, very few. They need not be trainers as such. They learn the technique. They can apply when in need. So they can save a person. They can save a patient, which is very important. And it is said that around 1.3 to 2% is the range. The US, which is 62% of the people, they have learned how to give the CPR. So they are well equipped. And in Indian scenario, it is still very, very, we are far behind that. Can we at least learn and see that till whatever the services are available, the ambulance are there, we can at least provide the CPR, that is cardiopulmonary resuscitation, and see that at least we can save the life. I think this is a very, very useful thought which Dr. Nishant Bhatt has thought of helping in this way, so that you all will be learning this, and at the end of the session at least you will have the hands-on. If you just hear, you may forget it. If you see, at least you will remember. But if you really do that, you will remember for a very long time. So that is what is required. Long-lasting memory is very, very essential to practice this, so that when you with that. Opportunity to have a wonderful session. This is new for all karate players and karate coaches, everyone. So, and first of all, I'm very, very thankful for Nishant sir and Thomas sir also, because this is the first experience too for me also, and we had seen in abroad, we go for training camp, everything they showed, this happens, but today they are showing the reality. So, really we came from that field only, but we are humbled to learn more. So I think more I can explain after the session only. So it's a very benefit. I think it's a very benefit. After that, we will learn and we will survive everything. So end of the day, I will let me talk more. So I don't want to talk more now. So thank you, sir. We have the secretary of our association. I request you to Devasia. ಇವತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಮೊದಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್.
ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ತುಂಬ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ನಾವೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಚೆಸ್ಟಿಗೆ. ಆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು 10 years ಒಳಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಏನೋ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಕೋಚ್ ಇಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. Coming here, it's very important because I always believe if I train or we train around 50 people, one person get a chance to save somebody. It is a great work we are doing as a karate instructors. So I hope you will be benefited from this workshop. We'll have coordinated function. We'll be getting a feedback from you further what we can do from our side. And MAHE is always open for for public for this thing. MAHE always try to do something to reach out the public, and this is one of the thing where MAHE and Indian Academy of Shooting Karate do along with the Udupi District Karate Association, trying to empower our karate players of Dakshina Karnataka. And I thank Dr. Shobhake and the team who have readily agreed and took their time of their busy schedule to train you guys. Let us hope things go well. I thank all the team, Marina team. We have Marina team also with us who also wanted to learn a little bit on CPR. I welcome them also. Thank you very much. Jai Hind. Usually it is he will be unconscious. We have to check for unconsciousness, and we also have to check for the pulse, okay, and respiration. So these are the vitals which we check. If all these things are not there, that means the person has got the cardiac arrest. So what has happened is the blood is not, heart is not pumping. It is just quivering. Okay, it is just quivering. It is not pumping the blood. So what is the effect? As I was telling, patient can be brain dead within few minutes. So we have to prevent that. So artificially we are pumping so that whatever blood is collected, that will reach the brain and also the other organs. And we also can give the breath so that the oxygen can also enter into the victim's body. If you feel that the oxygen is, you are hesitant to give the respiration to the patient, at least if only the chest compression can only be done, and so on CPR only can be done, attempted. So it is better than simply standing next to the patient and doing nothing, isn't it? So if you do that, at least you will be satisfied. Otherwise there will be panic. It
It can be somebody from your own family, we don't know, unexpected things might happen, we don't know. So you are providing some measures, so that the person can survive. It can be anybody, anywhere. So you are getting a chance to help the victim to save his life. Okay? So that is very important. I think we will split. So you will be in 4, I think. DBMS. Hi everyone, I'm Dr. Sujata from the Department of Physiology in DBMS. Thank you. I'm Dr. Udupi from the Department of Basic Medical Sciences, and I'm one of the instructors of the All is you assess the person. So when you assess the person, how do you assess? One is it is not responding to your stimulation, verbal stimulation, or your tapping, not responding, not opening eyes. So you know that person is. So one is for breathing and then see the flat surface will be flat. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If you see that person is not responding, then you just touch for the carotid pulse. Here in the neck we have a pulsation, right? Can you touch over here? Yeah, just in front of this muscle. You have a muscle here. In front of this muscle. You have to first tap and check the victim. Okay, if it is safe, then only you can go. Okay, then loudly you have to tap. Okay, tap means, hey, are you all right? Or like that. Loudly you have to tap because it should reach the person. Okay, so if they may be semi-unconscious, like that. More carbon dioxide is eliminated. That is also dangerous. Using geyser, leakage is there. You might have heard that is also not good, right? So these are the possible causes where a person will become unconscious. People around and they move, you can tell one person to call, and then you, in that process, you are assessing the person and starting the what we have to do. ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಗಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಗ ಹೀಗೆ ತಟ್ಟಿ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣದು ತೆಗಿತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಟೇಕ್ ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಸಂದಿಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬದಿ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಬದಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವೇ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ? ಒಂದೇ ಬದಿ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಪಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ತ ಇದರೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು CPR ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ CPR. ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 5 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಹೀಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಬೇಕು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಣಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 1 in 1000, 2 in 1000, 3 in 1000, 4 in 1000, 5 in 1000 ಆಗ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ CPR ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ CPR ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಆಗ ಅವರು ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಯಾರಾದರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್? ಸದಸ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೀಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ AED ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್. ಈಗ ನಾನೀಗ CPR ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದ CPR. ಈಗ ಯಾವ ಬದಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಲ ಬದಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಡಬದಿಯಿಂದಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಎದೆ ಬೋನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬಂತ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ, ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ಟಿಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗೆ ಲಿವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮಧ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮಧ್ಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧ, ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ. ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಇಸ್ ದ ಜಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಇಸ್ ದ ಜಾಗ. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಲಿಪಿಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಚೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎದೆಗೂಡೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗ್ತದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಬ್ಬು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರಿಬ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಬೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ, ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಎಲ್ಬೋ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಹ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕೈ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು 2 ಕೈ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಟಿಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ತಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್? ಹೀಲ್, ವಿತ್ ದ ಹೀಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದ ಹೀಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಆಳ? ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗಬೇಕು? ಅರೌಂಡ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರೌಂಡ್ 2 ಇಂಚಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಂಚಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಂಚಸ್, 2 ಇಂಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, 2 ಇಂಚಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್? 100 to 120 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. 100 to 120 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. 100 to 120 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 30 ಒತ್ತಡಕ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಂಡೇಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ? 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 5 6 ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಳಿಯುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಸಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ನೀವು ಪಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 6 7 8 9 10 11 12 ನೀವು ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ
ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 29, 30 ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. 30 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ 30. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬ್ರೆತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 30 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು 2 ಬ್ರೆತ್, 30 ಒತ್ತಡಕ ಮತ್ತು 2 ಉಸಿರಾಟ ಕೊಟ್ಟು 5 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕೊಡ್ಮಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾಡು. ಯಾವ ಬದಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಎಸ್. ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 108 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಉಂಟು, ಕೋಡ್ ಬ್ಲೂ 24444 ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದಾದರೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? 1 in 1000, 2 in 1000, 3 in 1000, 4 in 1000, 5 in 1000, 6 in 1000 ಸಹ ಮಾಡಿ 10ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ಕರೆಕ್ಟ್. But you have to teach the head.